to participate in the upcoming presidential elections and vote for candidates of their choice. Campaigners have welcomed the court's decision, saying there was no law to deny convicts or Ugandan outsiders to vote during their country's presidential election, as it is their constitutional right. The Ugandan electoral body says it will provide means for all eligible voters to vote. More of that in this report. These prisoners vote for the candidate of their choice while in jail. The High Court in Uganda has allowed them to participate in the upcoming presidential elections. Lawyer Stephen Kalali has been leading the fight to extend voting rights. I'm happy that the judge clearly elaborated and agreed with us that there is no law that bars these two categories of citizens. And being in prison, whether on remand or a convict, doesn't take away your citizenship. The court ruling benefits those above 18 years of age who are in prison or living abroad. For 20 years now, prisoners and members of the Ugandan diaspora have not been allowed to participate in national elections. Campaigners say that was a violation of their democratic rights, and they welcome the change in the law. Prison authorities say this is the right move, but want further guidance from the country's electoral body. Prisoners who are already inside were never registered, like the people in the diaspora. And there is a harmonization between information from the national ID and the voter registration. So that one has to be ironed out. The Uganda Electoral Commission says it will ensure that all eligible voters are given an opportunity to make their voices heard. Whoever citizens who qualify to vote are, the Commission is required or obliged to reach them, to register them, to create polling stations so that they can exercise their democratic right. Uganda joins other African countries like Kenya, Nigeria and South Africa who have allowed prisoners and citizens outside the country to vote. The government is currently fast-tracking virtual campaigns because of the COVID-19 pandemic. It's hoped that campaigning digitally and through the media can better reach the new categories of voters. That is Ugandan High Court there giving the green lights to convicts or prisoners to allow them to participate in the upcoming presidential election and the subsequent elections. Uganda, it's their constitutional right. There is no law. Ben loi terewut guy pour vote send prisoners pour vote. Mu nekk loo xam ne dafa am solo torop for prisoners itami bokk ci decision making of the country, because am na sometimes ñu fa dee nekk sax taxut nekk prison taxut nga bon, you know so loolu noonu dafa important pour yow tamit nga ñu bokk ci decision making of their country. Wow, I think li noonu am solo la comme nee nañ loi bi moom terewut kenn ku nekk kaso wala ku nekk ci biti réew mi nga contexte wala nga bokk ci election process bi foog naa ne tamit ku loi terewut dara moom mooy ne am nga loi may na la ko. comme nag loi may na leen ko is obviously waroon nañ leen jox ñoom tamit seen rights donte ne ñu ngi ci kaso yi ñeneen ñi tamit ñu ngi ci biti réew ñoom bokk nañ léegi ci réew yu néew ci Afrique ñu nangu léegi loolu ñoom Uganda am na yeneen réew yu ko def waaye bariwul léegi nag jàngat bi lañ ci am parce que boo waxee kaso ñi jàpp ne waaw ku def dara ñu téye la yóbbu la benn béréb ndax kooku war nañ ko emale ak ku nekk ci biti ak yooyu waaye nag ku ne am nga say ak sa yelleef te loolu loi bi moo la ko may su fekkee nag loi bi may na la loolu dina am solo pour ñu jox la loolu donte ne yaa ngi ci fi nga nekk ñu nekk ci biir tamit the same thing so réew bu nekk tamit ak ni ngay doxale ak say charte loi so xëj na loolu loi yooyu lañ am te loi yi terewuñ leen ko so obviously am na ñu xeex bi ba tey yàlla may na leen ndam ci loolu High Court bi rule na leen ñoom foog ñu jox leen lu ñu yelloo ñoom ñu nekk président si dañ war a bokk ci élection si waaye tamit ñi nga xamante ñu ngi ci biti mooy diaspora bi ñoom tamit war nañ cee bokka xam naa xeex boobu tamit fesoon na lool Gambia diaspora bi waaye gis naa ne affaire yi xal naa die down tuuti xëj na Covid bi ak yooyu te élection bi nu mu jegee nii ñu waroon a def voter registration ak yooyu ci Gambia loolu yëpp xëj na amagut xëj na moo tax affaire bi xala wàññeeku ak yooyu waaye daal foog naa lu xew Uganda war nañ ko mën a bàyyi xel bu baax. lu am solo rek comme nu ko Amadou waxee comme loi moom lu mu jox nit ki rek so pour nga xeeñ ko dafa xaw a doy waar
te itam nag dëkk Afrique yi bëri ñu ngee dox si loolu parce que am na si dëkk yi nga xam ne ba si fii ñu nekk deew sa time fi sécurité bi soldat nangam duñ dee vote ba dem ne ba mu yàgg ñu ñëw am ko Sénégal gii di semtin deew sa time seen officier di ndaw dem ne ba mu yàgg ñu ñëw te den si bokk si askan bi lay bokk then after the camp after the prison si kër ngaa delluwaat te am na ñoo fa bàyyi so loolu daf si ba si ñu nekk bitim réew ki yooyu noonu yëpp fokk ñu boole leen si waaye li si doon am naa ne daf ta am calcul yi si doon nekk because président boo fa gis ñaare ñu nekk si bitim réew pour mu am fa support daf day jëfeñ parce que ñooñu problème yi ñu dee jànkuwante daf dee bëri seconde itam ñu nga xam ne ni ñu ngi si président si itam xam naa ne mais bi pour ñu xaw a ànd tam government bi fa nekk dafa xaw a nekk problème loolu yëpp dafa bokk si nguur ñu ko dee calculer duñ dee am interest pour tam ñooñu dem vote waaye fekk nag yoon moo leen ko may ñi itam fexe nañ ba xeexal leen ne lu leen constitution bi may di yoon pour ñu dem vote am nañ ko so nekk na lu am solo lii mu ngi wane ne rek nit ki ak condition bu mu mënta nekk ak yelleefam dañ ko war a delloo fekk balaa moo di boromam am na solo torop am na solo and hopefully ne yeneen African countries yi tamit dañoo imitate something like that because being a prisoner taxul nga bon te prison sax lu tax in the first place nit di ko yóbbu benn place di ko toog pour mu réccu lu mu def mu nekk beneen nit mu reform mu mun a su génnee foofu noonu mu defarwaat mun a nekk beneen citizen in the country waaye nekkul pour nga punish ko or something like that or nga xañ ko yeneen ak yeneen unfortunate la ñun nag loolu moo ci nekk buñ dafa yóbbee moom dañ lay treat otherwise jàpp ne yow bokkatuloo ci society yu nekkatuloo nit ñu lay defloo yi nga xamante ne yu doy waar soo fekkee nag mission bi mooy kii def na li nga xamante ne waru koo def xëy na lu ko yóbbee teyu ko xëy na lu ko yóggee mistake la yow nga indi ko yow mi nga xamante ne yaa ngi ci sa rights nga dimbale ko defaraat ko def ko nit bi nga xamante ne boobu la war a dem bu delluwaatee society bi mu nekkaat beneen nit mun a liggéey ci boppam jàppalewaat boppam jàppale tamit ñi ko yaakaar ndax koo gis foofu ne am na ñi ko yaakaar moo tax ku fa nekk dafa am ku ko dem seeti soo loolu dafa am solo mooy comme ni ko benn waaye daan waxee benn borom mu ne from prison to the president daf dee am waaye li gën a yomb nag mooy from president to the president waaw dañ day gis yooyu moom daf dee mën a am fii gis nañ ne Nelson Mandela ak yeneen yëpp dañ leen arrest ñu nekk prison for so long ñu génnaat ñu reform Abdoulaye Wade yëpp ñoom dañ yaagoon prison waaye bii moo gën a yomb am ak yu bëri from president to moo gën a yomb de waaw di loolu kay especially in Africa because moom soo jógee rek gars yi ñu la andil commission ñu la war a barki Dembo Ndiaye la former démba la South Africa seen président bi mu ngi woon ci former président bi mu ngi woon ci code bi waaw Zuma so gis nga affaire yi moom mooy loolu waaye nag moom ñam from the president to the president loolu yombut de loolu moom daf day am li ana baggo waaw waaye baggo firi na de léegi waaye gars yi booy président la woon waaw dafa jógee si président bi mu dem président loolu la africain si war a moytu loolu de waaw loolu doxalin moo ko dee waral waaw loolu moom defe na le so loolu président bu nekk war na koo moytu ñaari pii yooyu war nga koo moytu lu gën daal from président te yow résident boobu moom is very na waaye from président to président loolu musiba la te loolu foo ko fekk rek askan bi xaw nañ dee exactly waaw léegi moom ni ñu move